Happy Sabbath and good morning to everyone. It's another warm and humid morning. Ще jedan topol i vlažan den. Kako spijete noće? Možete? Dobro. Jer čovjek koga ima čista совест može mnogo da spije. When we have a clear conscience, we can sleep all the time. Hvala na Gospodeve pak уште една сабота сме заедно овде, да се радуваме со секоја средба. Никој од нас не знае што не чека утре, само Господ знае, затоа како што и пеевме да ги пребројуваме благословите. А ги имаме, нели така? We don't know what tomorrow for the future holds. We have to appreciate every day. As we sang the song, we have to count the blessings which God has blessed us. There are many blessings everywhere, to be able to dress up, to wake up, to travel, to drive, to speak, to listen, to read, to pray. All those are extra blessings which we receive because not many people have that privilege in these days. I had one very good phone call during the week. A gentleman from Sunbury. I pick up the phone. I open. Usually I don't do this. When I find missed call, I will. If there is a number, I will respond. I miss your call. How I can help you? Because so many people are calling for all kind of things. But I don't know. God prompted me to pick up that number, and there was a gentleman, Justin. He said he is from Sunbury. He had many questions, especially about the Sabbath observance. He was reading the Bible. He said he's Christian, and he came up that the Sabbath, the 7 days, the Sabbath. Ima znači, možete da ne prevedувам, može da se razbereme? Okay. And he said, I've got more technical question, but we got deeper in talk, and I spent 1 hour and 15 minutes on the phone with him, covering the Sabbath and few other subjects about the food, clean, unclean. And I can see, years ago, he had, somebody gave him the book Great Controversy. And he find very good that book. Големата борба беше дадена и ја читал порано тој човек како помлад. He said that some people are saying some bad things about Seventh-day Adventists. And I asked them why. They said, they are talking too much about the commandments of God, 10 commandments. But he said, but 10 commandments are important. They are written in the Bible. It's very good. Only question we had a slightly different understanding is the state of death. He believed. But he asked me, do I believe there is hell and paradise? Do I believe that the souls of the God will punish people? They will burn in a hell forever and ever. And I tried several other texts from the Bible to quote him that will be final judgment. The Satan, the false prophets will be thrown in the lake of fire, but they're not going to burn forever, but the consequences will be forever. That was very good conversation, very good. That showed to me there is a people around who are reading the Bible, searching, and God is working through the Holy Spirit on them. Овој човек ме охрабри дека има луѓе за кои не ги знаеме, ја читат Библијава и Дух Свети работи преку Светиот Дух на нивната совест и да разберат она што го читаат. Ето да се молиме на Господ во нашите молитви за оние кои не ги знаеме. Што работат и во право време тие ќе дојдат, Елен Вајд вели. Ќе се јават, црквата ќе се наполни тогаш. Само треба да издржиме до тогаш, да му бидеме верни на Господ. This morning I would like, the title of my devotional is called Don't Despise Small Beginnings. Okay? Sometimes little things can create
huge benefits. I would like to encourage you to open Gospel of Matthew chapter 13. Da otvorim Evanđelitu според Матеј 13 глава, 31 и 32 стих. Значи ќе проучуваме да не ги понижуваме или отврлуваме малите работи кои Господ чини да тие мали донесат голем благослов за нас лично, а преку нас и на другите. Матеј 13, 31, 32. There is a little parable Jesus is using here. And as you know, Jesus preached in stories, parables, in order for people to understand. Насловот вели овде парабола за синаповото зрно. Let's see. I'll read Macedonian and whenever you can point for the English just. И друга парабола Исус им кажа и рече: Царството небесно прилега на синапово зрно, кое човек го зел и го посеа на нивата своја. Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсне, поголемо е од сите грмушки, па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки. Last week I picked up, I had broccoli which went into the flowers and there was a little seeds. And I pick up some of the seeds from broccoli for the next season. And I find how teeny, how small they are. Семето е како синапово. Имате видено синапово? Да, јас имам во дворот. Има, еве, или како чија. Видите, чија сид? Многу ситно. Значи, многу ситно. Меѓутоа, тоа мало зрнце, едно мало зрнце може да направи една броколи да бидат волкови големи, така ли? Ако е броколи, ако е синапово, може да биде повисоко. Библијата вели дури и птици на тоа растение можат да застанат. This mustard seed is very little. Sometimes you need glasses to see. It's easy to be lost. But when you plant in the soil, there is amazing power in that seed. And the Bible says will grow up to 1 meter. Even the birds will come there and maybe and producing rich harvest. You can't judge the plant by the size of the seed. Не можеш да донесеш пресуда какво ќе биде растението спрема големината на зрното на семето. Некојаш е големо зрно, малко. А ова мало може да не изненади. This parable of the mustard seed teaches us one very important lesson. Don't despise small beginnings. It is small but doesn't mean less important or less powerful. Do you realize there is no limit to what you can accomplish in service for God? Sometimes we see ourselves as a little. Who am I? You know, I'm not known. I don't have skills like someone, and we think very small about ourselves. It's good to be humble, better than to prove yourself in a different occasion. But even if what we possess little, if we allow God to be used for God, God will bless us. Значи, ако и за себе мислиме дека сме мали, и ако немаме големи дарови, али тоа што го имаме, ако го ставиме во Божји раце, Боже може да го употреби и да биде на благослов на други. Во Библијата наоѓаме на примери луѓе, поединци, чија вера била како синапово зрно. Или луѓе кои имале дарови од Бога кои биле мали, али дозволиле и ги употребиле тие дарови за добро на другите и Бог ги благословил и големи успеси постигнале. In the Bible there is a stories about people who were little faith,
not known, from the tribes very neglected, but they allow God to use those gifts which they possess, and God bless them, and they achieve many things. Let's go some of them we will quote this morning to see. One of these is in book of Exodus, chapter 3. Втора Мојсеева, 3 глава. Втора книга на Мојсеј, 3 глава. Или излез. Значи, Exodus chapter 3. Втора Мојсеева, 3 глава, 10 до 12 стих. You know the story in that book. God has called Moses to deliver his people from the slavery of Egypt. Moses grew up as a prince in Egypt, but he left. He became a shepherd for 40 years, and now God is calling him back to go to the same country, but now with a different mission. And 2 Мојсеева 3, 10 до 12. На македонски. Сега вели Господ на Мојсеј, појди, јас те испраќам кај фараонот, за да го изведеш од Египет народот мој, синовите израелски. А Мојсеј пак му рече на Господ, кој сум јас, те да одам кај фараонот и да ги изведам синовите на Израел од земјата египетска. А Господ му рече, јас ќе бидам со тебе. И еви ти знак дека јас сум се испратил. Кога ќе го изведеше народот од Египет, ќе му служите на Бога на ова планина. Значи Господ го повика Мојсеј и му рече, ајде тебе те повикувам да одиш и да го изведиш, да му кажеш на фараонот да го пушти мојот народ. Не знаеме понатамо што се случи, нели така? God called Moses and with a special assignment, go back to Egypt to deliver my people. But Moses responded, who am I? I can't see myself power enough, man of authority to go, that he will listen. But God says, don't worry, I'll be with you. I'll be with you. And what's happened? You can see when God approached Moses, he responded the way how many of us are responding. Who am I? I'm nobody. I'm ordinary man. I'm just a shepherd. I'm not gifted like others. Колку пати кога ние, еве јас како пастор водам тие одбори за најменување, као бираме старешини, џакони, саботна школа, ова, она, кои ќе изабереме и кои јас треба да му звонам на верникот и да му кажам, црквата бара од тебе да бидеш водач на тоа и тоа. Често пати знаете кој одговор ми даваат? Не, како баш мене ме најдовте? Од каде па мене? Па има поспособни од мене. Па ми кажуваат, еве, овој, па ово, оној, како да јас не ги знам кои се во црквата. So many people, when we have a nominating committee, when we nominate certain people for certain position in the church, it's my duty to call them or send a message. I said, I'm calling you on behalf of the nominating committee. You being nominated to be like a deacon, head deacon or deaconesses, or to be a deacon or to do something. Many of them will say, Pastor, how came to my name? I'm too busy. I've got a family. I am working double shifts. I don't know how to express myself the way. There is much more skillful people in the church. Look at this one. Look at that. They become a part of the nominated process. They start nominating others. It's good. I said it's good to see yourself as a humble person, but sometimes we are responding the way how Moses. Who am I? Exodus chapter 4, verse 1. But God was persistent. Еве во 4 глава, првиот стих, гледаме сега дека Господ е упорен.
Тогаш Мојсе одговори и рече, ако не ми поверуваат и него послушат гласот мој, туку му речат, не ти се јави Господ. Со други зборови, ајде и да отидам, ама што ако ми кажат кој си ти? Нема, тоа не ти веруваме дека Господ ти се јавил. Што да правам тогаш? Imagine Moses says, I'll go there, and the people says, we don't believe you that God sent you. What I'm wasting my time. I just embarrass myself. 4:10. 4 глава, 10 стих. А Мојсе рече на Господа, о Господи, те молам, не сум доброречив човек. Ни порано сум бил, ниту вчера, ни завчера, ни сега, откако проговори ти со слугата твој. Јас тешко зборувам и тепкам. Значи, Мојсе по секоја цена сака да му каже на Господ, на погрешен човек, на погрешна врата тропаш. Немам ја дарови, немам ја, дури имам ми говорна мана, а треба тамо да застанам пред фараонот, тука се министри, сите нели облечени царско, се, а ја доаѓам. Каже, кој е овој го донел овој човек? Ќе ми се подсмеваат. Moses tried to find all kind of excuses to say, Lord, you are knocking on the wrong door. There's so many much more skillful people. Why you have chosen me? I even have a problem with my speech. I can't express myself. Imagine when the audience, all the ministry surrounded, I'm coming in front of him. Who knows? Maybe they will kill me at the end. It seems that I'm making joke. They don't going to believe me, Lord. He tried all excuses to prove he's not worthy. He is like mustard seed. There is too little, nothing can qualify him to be what God wanted him to be, a deliverer. Lord, I have more obstacles than advantages. Please pass me. Pass. Are you familiar with that excuses? Have you been in sometimes? Pastor, pass. Go to another one. I'm not ready now. Many people come to me and say, I'll pray. When they say, I'll pray, I know that they will never come back. Very rare. Sometimes people are coming back. They are using this as an excuse in a Christian way. But God have seen, he noticed something good in Moses. God knew all the obstacles which Moses had. But God was still, I can say, pushing or approaching Moses because he knew that Moses will be good for that. And then, Exodus chapter 4, verse 2. 4 глава, 2 стих. Господ му вели на Мојсес. А Господ му рече, што ти е тоа во раката? А тој одговори, стап. Овчарски штап, така ли? Ако некој е непослушна овца, малце ќе ја турне. Ако некоја змија дојде, ќе ја удри по главата. Стап за одбрана од дивеч, од било што да. Господ вели, што ти е тоа во раката? Stop. God says, what is in your hand? And Moses says, a staff or a stick, a rod. In Moses' hand was a simple little stick. What good could a simple little stick do? In Moses' hands, very little. But in God's hands, it was a different story. When we read chapter 4, verse 3, Господ му рече на Мојсе, фрли го стапот на земјата. И го фрли на земја и тој стана змија. И Мојсе избега од неа дури. You can see, ordinary stick. In Moses' hands, nothing much. But in God's hands, become poison serpent. Even Moses, who was an experienced shepherd, he saw hundreds and hundreds different scorpions and who knows what else. He becomes scared. He withdraw himself. And then, as you know, 4:17 says here,
И тој стап што беше претворен во змија, земи го во своја рака, со него ќе правиш чуда. The same serpent who become, the same rod who becomes servant, become later a source of miracles. With that stick, God says, you will do many miracles. You can see, in Moses' hands was not much of use. But when God took charge of that stick, кога Господ ја превземе и благослови, тој стап постана извор на чуда. He touched the water and become blood. Yeah? He touched the Red Sea and dry up in the middle. Whatever he touched with the rod, things happen. Sometimes we looks like this dry, ordinary stick. Nothing good in us. Maybe it's nothing much. But when we give to God what we have, even that ordinary dry stick, when God takes charge, He can turn everything in a positive. If God was able to use a dry stick, He can use you and me. Кога Господ можеше да употреби еден сув стап и преко него да направи такви чуда и да море, Јордан отвори, Црвено море го раздели и водата ја претвори во крв, кога Бог можеше да употреби еден обичен став, еден стап, колку може нас да не употреби, бидејќи сме живи созданија. Еремија беше млад човек, кој, кога се гледаше себе, не виде некоја вредност во себе. Jeremiah was a young man. When he looked at himself, he didn't see much good in himself. He felt so insignificant. He was chosen to be a prophet by God, but he had a very, very low esteem and very low value about himself, and he responded. In book of Jeremiah, chapter 1, 6 and 7, Еремија, 1 глава, 6 и 7 стих. Еремија, Господ го избра да биде пророк, ама тој некако не гледаше дека тој може да биде пророк. Повеќе гледаше на своите слабости отколку на она што е. Еремија, 1 глава, 6 и 7, chapter 1, 6 and 7. Јас пак одговорив, вели Еремија, о Господи Боже, не умем да говорам, зашто сум уште млад. Но Господ му рече, не вели млад сум, зашто до сите до кои ќе те испратам, ќе одиш и се што ќе ти заповедам, ќе кажеш. Similar like Moses, but here he said, sorry, Lord, I'm too young, I'm not skillful enough, I don't know much to go to be able to represent you. Maybe his mind, he tried to point to God some other more qualified people. He says, I'm not qualified for the duty. But God says, no, I've chosen you. I'm only a child. I do not know how to speak. Jeremiah felt so insignificant in God's hands, but God used him as his messenger, despite of his low esteem. He became one of the greatest prophets in whole Israel. Jeremiah was almost 50 years as a prophet in a very difficult time. When people of Israel came into captivity, he saw the destruction of Jerusalem. He saw how the Zedekiah and his children were taken into captivity. He would have to prophesy in difficult time. Even in the young days in his ministry, he didn't feel much qualified. But Jeremiah, he says, Lord,
I don't feel that I can do it, but if you call me, I'm willing. He became available for God. He gave what he had, and God blessed him. What about Gideon? Do you know the story about Gideon? Gideon беше силен човек. Gideon also a man which God has called him with a special task. To deliver Israel from the hands of Madians. And he also shrank from the task. Gideon was called by, there is in book of Judges chapter 6, there is a story about Gideon. He was called by God in difficult time. Chapter 6. Суди, книгата Суди, 6 глава. Книга Суди, 6 глава, 14 и 15 стих. Book of Judges, chapter 6, 14 and 15. Тогаш Господ го погледа и рече на Гидеон: оди со таа своја сила и спаси го Израел од раката на Мадијаните. Јас те праќам. Book of Judges, chapter 6, 14 and 15. Гидеон му одговори на Господ: Господи, како ќе го спасам Израел? Ете, и племето ми е најбедно во коленето Манасиево, а јас сум најмал во домот на мојот татко. Вели Господе, а јас да бидам спасител на мојот народ, моето племе е најмало, најзафрлено, подценето се друго. А јас сум пак, ако читате историјата на Гидеон, тој бил ванбрачно дете. Ванбрачно дете. Во тоа време ванбрачните деци се фрлале. И сега он ќе оди кај главарите и он ќе ги брани, ќе каже: ја имам идеја како да се избавиме. Кој си ти, човече? Бегај тука да не те. Гидеон во тешка ситуација. Господ вели: тебе те избрав. Ма не е совреден Господ, како? Немој шега да си правиш со мене, Господ, само да ме бламираат луѓето, си играат мајтав со мене. I am nobody. I have no talent to do such a task. Just look at my family, Lord, my background. I'm not coming from the pastor's family, and nobody from my family is known. But the Lord said to him, I will be with you. That is all what you need, Gideon, and the rest of the story we know very well. When Gideon allowed God to use him, book of Judges, chapter 6. God used him. Through Gideon, he saved his people. Huge miracles God performed. Gideon was nobody, but God transformed him to become somebody. Gideon беше никој и ништо. Ама кога му се отвори за Господ, Бог го направи нешто, и некој и нешто. Понекој си мислиме, никој, кој сум јас, никој 5 пари не дава на мене. Мене некој да ме слуша, вамо, намо, шо ја ќе имам да кажам? Не знам 2 и 2 како да прозборам. Господ вели, не е силата во тебе, силата е во Него. Само ние треба да му дозволиме на Господ. Па ја не можам да проповедам како проповедник, не можам да пеам како тај пеач и пеачка, вамо, намо. Никој не бара да бидеме такви. Али она што го имаме мало, ако му го дадеме на Господ, може Господ да го потреби таму кај што е потребно. Solomon, 1 Kings chapter 3 verse 7. You know the story. When he was young, one night God says to him, Solomon, choose how to bless you. Would you like to be the richest man? Would you like to give you the enemies in your hands? Or would like to make you wise? And Solomon have chosen to receive wisdom. Solomon as well in 1 Kings 3:7, he said that he said, "Oh Lord, you have made your servant king instead of my father David, but I am only a child and do not know how to carry out my duties." He said,
You make me king, but I don't feel like a king. He felt incompetent and not qualified to carry duties as a king. But when he accepted that position, God bless him. What about David and many others? I'm just trying to go to the Bible to see how God can use ordinary people who are faithful, who have a faith like a mustard seed, who has gifts and talents like a mustard seed. But God can make this to grow and many to come to the knowledge. In David, in 1 Samuel chapter 17, 40, verse 40, there is a battle between Goliath and David. You know the story. David i Golijat se sretna. Džin protiv običan čovjek. Ko je сега David излезе пред той голем човек? Така ли? Дори Голијат рече, абе шо си излегол на мене со прачка како на куче? Така рече. Како на куче, вели. Се подиграваш ти со мене? Мајтап си играш со мене? Абе да, излезе барем со нешто, биди машко, вземи некој нож, покажи нешто. А оно со прачка. Му се подсмева. Али Давид вели, одам во името на Господ Бог. И отиде и што направи? Избра 5 каменчиња, нели така? Тука и потокот. И ништо посебно. Тие каменчиња се обични. Ќе поминеш, нема ни да ги приметиш. Во очите на обичен човек, тие каменчиња немаат никакво значение. Ама кога тие каменчиња се ставени во Божја рака и кога Бог зеде контрола над нив, постана убитачни. Нели така? Those, I can say, David was ready to fight against Goliath. He took 5 simple smooth stones from the creek and used them. Nothing spectacular. He put them in God's hands, and God made them powerful weapon against Goliath. There is no limit to what we can accomplish in service for God if we willingly use for God what we have. Употреби, дајме на Господа на што го имаш, не она што го немаш. Ние често сме спремни да дадеме она што го немаме. Еден верник, кој дојде тука во Австралија, кој нема црква и ден денеска немаме зграда, вели, ако Господ ми даде да заработам волку, ја ќе направам црква за македонскиот народ. Велам, немој да се фалиш со она што го немаш. Велам, ако она што го имаш, а нешто го немаш, се правиме ние херои со она што го немаме. Нели така? Господ не мара она што го немаме, него она мало што го има. Ако е со вера и ако е дадено во Божји раце, големи чуда ќе Господ ќе направи. Тоа е еден збор, таа една чаша ладна вода на жеден, таа еден стисок на рака, збор на охрабрување на некој, во воз, во автобус, на пазар, било каде, може да биде семе, мастер сид, синапово зрно, кој да се развие и да донесе род. Што да кажеме за ова младо момче во Исусово време, кога мајка му направила 5 сендвичи и 2 мали рипчиња да отиде да го слуша Исуса. И кога Исус вели, седнете ги тие луѓе да ни ги нахраниме, 5000 мажи, плюс жени и деца. Или има ли некој храна? Па ова дете вели, еве вели, имам ја малку сендвичи и рипчиња, ај дајте ги вам. Шо можеш да направиш со 5 сендвичи и 2 рипчиња? Колку народ можеш да нараниш? Али кога таа мала храна беше ставена во рацете на Исус, што се случи? Чудо, 5000 народ. И уште 12 кошни. Let's read 1 Corinthians chapter 1, 27 and 20 to 29. Ќе завршиме наскоро, сега сме пред крајот. 1 Corinthians chapter 1. Прво Коринтијаните, 1 глава.
27. do 29. stih. Prva glava, 27 do 29. 1 Corinthians chapter 1, 27 to 29. No Bog go izbra ona što je bezumno za ovaj svet, za da gi posrami mudrite. Bog go izbra ona što je slabo vo svetu, za da gi posrami silnite. Bog je izbra i neuglednite i prezrenite na ovoj svet. I one što ne znat ništo, za da gi uništi onije što značat nešto. Da nikoj da ne se pofali pred Boga. Kakvi ljubavi zborovi. Znači, Gospod namerno gi ostavi nastrana učenite, kvalificiranite, zato što ako ti je bida potrebno, ti je zasluga, će se zimat na sebe. Zato što sam ja sposoban, zato što ja znam, ti ne znaš ništa. Zato Gospod je izbra neučenite. Zato toliko narod imaše učen u Isusu vreme i kao otide da zeme ribari. Taka li? Siromašni, obični ljudi. Za da silata ne bide vo njih, nego silata da bide vo Božje. God left aside all skillful, not because He doesn't love them, because if God used them, they will put all the successes that they take on themselves. But God have left them aside and have chosen ordinary people, nobodies, how we call them, in order the glory to become to the Lord for their success. There is a story, I don't know, Macedonian or English, what you prefer. Story years ago, a missionary and his wife and family traveling through the Orient were attracted by a string of beads hanging on the window of a type of second-hand junk shop. After little bargaining, they managed to buy them for just a few dollars. Neko misioner po Azija, so ženata se minuval i na jedan market primetila ženata nekoj, kako gerdan, taka? Uvav gerdan se prodava tamo. I mu se dopadnula na ženata i go kupili za nekoliko dolari. Kako na garaž sale, što često nije na ovdje se i se što, ne li tako? And sometimes later in the New York, the missionary dropped in the jeweler to have them repair the clasp on his set of braids. The attendant first glanced at the beads casually, then he looked them in both hands and looked them intently. Then he fixed a jeweler's eye into his eye and looked at them critically. And then he said, "Excuse me for a moment," and disappeared. Soon he returned, accompanied by the second man, the owner of the jewel shop. The second man asked, "Where did you get these beads?" The missionary told him the junk shop story. Meanwhile, the second man nervously fumbling the beads by one, he says, "Are they for sale?" "No, I think not. My wife is very fond of them and she has few personal bits of jewelry." Then the jeweler said, "Would 40,000 American dollars be any temptation to you?" Znači, razlog me do svega otišao ovaj bračan par, nešto se rasipalo da se popravi, jedan šop, znači zlatarnica. I ovaj koji rabota tamo primetio nešto neobičajno, otišao u druga soba na gazata mu da pogledat. I gazata došao i mu rekao, "Od kaj vi se ovaj gerdan?" "Pa veli go kupi moja ta žena pred poveće godini vo taka, one koji $2 shop." Veli, dobro, veli, da li se za prodavanje? Veli, ne se za prodavanje, moja ta žena ima nekoj stari raboti pa među njih čuva. Veli, da li $40 američki ti vi budete zadovoljni da vi plata? Missionary was surprised, but he quickly said to himself, "If they are worth $40,000 within 5 minutes after this man have seen them, then they are worth more." He said, "No, they are not for sale." They went further. Few months later,
Missionary couple have to go to Chicago for some addresses, and his wife suggested he take the beads along and see what he could find out there. I tako otišli u jedan drug zlatar i mu je dali da ji proceni. He went to another jewelry shop. He says, okay, let's see how much it's worth. And then the jeweler owner look at properly everything. He says, are they for sale? He said, we are just at the moment special in the jewelry there. And then he asked, and the jeweler says, can you put my jeweler glass and you can look at deeper to every beads there. You can see 2 letters, N, D, J. N, D, E, J. Napoleon to Josephine. You can see those 2 letters make these values. Napoleon dal na svojata žena Gerdan i ugravirale tije 2 slova. I zato se mnogo skapi. Za mene i tebe 2 bukvi golema rabota, ne li tako? Ali tije 2 bukvi, voracite na zlatarod, značile mnogo pari. What is in your hand today? Okay? Only a string of beads. In the hands of David was a sling of a few smooth stones. In the hands of the young boy, only a simple lunch. These did not amount to much until God took a charge. Maybe what you have today is not so much worth in your eyes, but when you willingly give to God, God can use it for His glory. My dear brothers and sisters, this morning I'm asking you again, what is in your hand? What is in your heart? What God has put something precious. From the human perspective, worldly perspective, maybe it's not so much value. But if you give that what God has given you to God and bless you, and you're willing to use for His glory, you will see the mighty results. There is no limit, Ellen White says in the Desire of Age, page 250. There is no limit to the usefulness of one who puts self aside and makes room for working of the Holy Spirit.